So Tovia and Kim, have you arrived in Hanoi yet? Yes, we Uh, did on Saturday. on Saturday. Good. So where have where are you now? You have to like what do we call it? Yes, we're in a quarantine hotel in West Hanoi right now. Oh, okay, good, Yes. good place. All right. Have you get used to the time in Vietnam? Yes, it just took us like one day where we slept almost all day, but after that it was fine. Now Okay, it's better good. than the time differences in Germany where we had to get up in the middle of the night for the lectures. Okay. Okay, so try your best, right? If you are too sleepy, you can have a rest and then you will see the record again. Okay, just try your best. All right. So we have 58 students in the meeting. Okay. You guys get up a little bit late. Okay, so last time in the previous lecture, we discussed what? Let me think again. Oh, we discussed the basic assumptions of the OLS estimation method, and we also call them the basic assumption of the classical linear regression model. Okay, we say that when our model satisfies those basic assumptions, then the OLS estimators will be the best estimators for our unknown parameters beta. Okay, they are unbiased. They are what? Blue. Okay, blue estimated best linear unbiased estimators. All right. Okay. And what else? We also study the variance of the OLS estimators. Okay, we say that they are we say that in two variable regression model, there are three factors that affect the precision of our OLS estimators, including they are what the sample size, they are the variance of the disturbance UI, and also the variation in the value of the independent variables. Okay, all right. Um, we also try to calculate. We try to calculate the variance of our OLS estimators, and we say that okay, when we do it manually, we will have to we will have to spend a lot of time, okay, calculating the numbers. But if we use data, it will help us to calculate, will help us to identify the OLS estimator and their variance very quickly, okay, in just a few steps, by just a command. All right. Okay, so today we will continue with our lesson about the two variable regression model. All right.
And we want to study one more thing, that is the coefficient of determination R squared. All right, the coefficient of determination R squared. So we have many coefficients in econometrics. We have mentioned the correlation coefficient. We also mentioned the regression coefficient. Okay, so remember that this time we are talking about the coefficient of determination. It is not parameters in the population regression model, but it will show us the goodness of fit. Okay, the goodness of fit between the sample regression model and the data, the sample data that we have in hand. Okay, so when we uh, when we talk about the OLS estimation method, we say that we cannot find a line that go through all of the observation. Okay, we cannot find a line that go through all of the points here. Okay, we just try our best to find a line that best explain the relationship between the dependent variables and the independent variables. Okay, all right, so how good, how well the sample regression model can explain the relationship. That is a question we want to know. Now look at these two examples. For the first sample regression model, for the first sample regression line, for example, like this, you can see that our observations are very close to the sample regression line, which means that the difference between the observed value of y and the fitted value of y obtained by the sample regression model, okay, these difference are not so big, okay. We have a small difference, little difference between the actual value and the fitted values, okay. So look at the figure, we can say that this sample regression line fit, okay, fit quite well the sample data, okay. But for this sample regression model, the sample regression line 2, okay, although we have used OLS estimation method to find a line that best best explain the relationship between X and Y in this situation, but you can see that our observation are almost far from the sample regression line. Okay, the difference between the actual value and the fitted value are quite large. Okay, so in this case, we say that the sample regression line does not fit well, does not fit well with the data sample data. Okay, so in econometrics, we have the coefficient of determination that help us to quantify the goodness of fit between the sample regression line and the sample data. Okay, it will help us to answer the questions: how does the sample regression line fit the data in hand? Okay, and uh, or we can say that how much does the independent variable explain the variation of the independent variables in the sample. Okay, so that will be the coefficient of determination R squared that help us to understand, to answer those questions, to see how much of the variation in the value of the dependent variables is explained by the model, is explained by the independent variables. Okay, and we will see, okay, we will see how we construct the coefficient, how we establish the coefficient of determination as well.
All right. Now, in order to construct the coefficient of determination R square, we will take an example like this. Okay. Okay. So our purpose in specify the model. Okay. Our purpose in specifying the model is to estimate the value of the dependent variables, or we can say that we want to explain the variation in the value of the dependent variables. Okay, so when we say that one variables one variable is variating, or we say that the variable is fluctuating, for example, we usually have to compare it with a reference point. Okay, and that reference should be stationary so that we can see the movement of our variable, the variation of our variable more clearly. Okay, more clear. For example, when we say that one thing is moving, okay, one thing is moving, we usually have to compare it with a stationary reference point. Okay, for example, we say that uh, the people, okay, the people is moving in relative, okay, the people is moving relative to the trash bin, but they are not moving, okay, they are not moving relative to the elevator, for example. Okay, so here when we talk about the variation of our dependent variables, we usually have to compare our dependent variable with a stationary reference point. Okay, so in the sample, in one certain sample, okay, in a certain sample, we have one stationary reference point, that is the sample mean of the dependent variables, which is this one. Okay, this is the sample mean of the dependent variables, and we will compare the variation of the dependent variables to this stationary point to see how the dependent variables in this sample vary. All right. Okay. Now let's take a look at this point, at these observations. So here we have the observation, we have the value of x, the observed value of x, okay? And this point, which lies in the sample regression line, is the fitted value of y. Here is the observed value of y, okay? This one is the reference point that we are talking about, the sample mean of y, okay? And this unchanged in a certain sample, right? Now we will see how the dependent variables variate around this one, okay? So at one observation, okay, at one observation, the difference between the actual value and the sample mean of y is the variation of the dependent variables, okay, to relative to the sample mean at this point, okay, for this point. All right, and we want to explain that. We want to explain that. We use the sample regression line to estimate the value of of the dependent variables. Okay, so the difference between the fitted value of y and the sample mean of y, okay, is the variation that our model can estimate. All right, and this one, the difference between the actual value and the fitted value is the variation in the value of y
that our sample regression model cannot estimate. Okay, this one is the total variation, is the variation in the value of y compared to the sample mean of y. Okay, this one is the variation in the value of y. Okay, that is explained, that is estimated by our model, by our sample regression model. Okay, and this one is the variation in the value of the dependent variables that cannot, that our model cannot explain, cannot estimate. All right, so we can see that the variation of the dependent variables around the sample mean can be divided into two parts. Okay, one part is explained by our sample regression model, is estimated by our sample regression model, and another part cannot be estimated by our sample regression model. Okay, now that is the variation of the dependent variables at one point. Now we care about the variation of our dependent variables in the whole in the whole sample. Okay, how can we measure the variation of y around the sample mean of y in this sample? How can we measure that? Now, this is the variation of y around the sample mean at one point. Now, in our sample, we have n observation, right? In a certain sample, we have n observations of y. So how can we measure the variation, the total variation of y around the sample mean in this sample? How can we measure that? We calculate the sample mean, and from that we calculate the standard deviation, variance, and then standard deviation. Mm. Now, we are not caring about the average variation. We are talking about the total variation of y around the sample mean in this sample. Okay, so the total variation, how can we measure that? Not the average, not the average variation, but the total variation. So variance shows the average variation. What about the total variation? That would be, what is it? Like what we do with the OLS estimation method. You still remember it? We measure the total difference between the actual value and the fitted value. Okay, here we measure the total variation of y around the sample mean. How can we measure that? What is it? No one can answer it. Okay, so for the total variation, okay, of y around the mean, we will use the sum of all square difference between the actual value and the sample mean. Okay, square difference between the actual value and the sample mean. Hmm? Can I answer? If I was not wrong, it's like you take the y minus by the beta 0 plus beta 1
square, and then plus the next, like y1 minus the beta 0 plus beta 1 time xi, then square, then plus the next y2 plus like you, I don't know how to explain, like you take the sum of the like the square of the like yeah the, I don't know how to say, like the You can sum of speak in that. Vietnamese. Nghĩa là lấy cái tổng của y trừ đi cái b 0 cộng b 1 xy vào ấy ạ, là lấy cái tổng từ y1 cho đến in ấy ạ. Xong rồi trừ đi cái, tức là mình hiểu mình tính khoảng cách ạ. Đúng rồi, nó là cái khoảng cách. Yeah, that is the distance. But here we want to talk about the variation of y around the sample mean. Cô đang thế thì mình sẽ lấy là cái y đấy trừ đi cái y y min ấy. Đúng rồi. Yeah, xong rồi bình lên xong cộng cái tất cả những cái square đó. Đúng rồi. Right. Yeah. This one, for example, like the formula I'm writing on the screen, do you see that? The sum of all square difference between the actual value and the sample mean. Okay? This is the total variation of y in this sample, okay, around the sample mean. Okay? And this is, we have to square so that the negative and positive number will not offset each other. Okay, so here is the total variation. This one is the total variation of y around the sample mean in this sample. All right. Okay, so our model try to explain this. Okay, try to estimate this. Okay, and we have just said that we can divide the total variation of y around the sample mean into two parts. Okay, the first one is the difference between the fitted value and the sample mean, and the second part is the difference between the actual value and the fitted value. Okay, here when we will do the same for the total variation of y around the sample mean. Now, okay, we have the total variation of y around the sample mean, okay, is equal to the total of yi, okay, minus yi hat, okay, plus yi hat minus the sample mean of y square, right? Now we will split, okay, we will split this one into three terms, okay? So we have the sum of yi minus yi hat square and plus the sum of yi hat minus y bar square, and also we have 2 times the sum of yi minus yi hat, okay, and multiply by yi hat minus y bar, okay. All right, now we will easily show that this term, this cross term, this one is equal to 0. We will prove that, okay? So now let's break this one down, okay? So we have the sum of yi minus yi hat multiplied by yi hat minus y bar. What is it? Equal to the sum of yi minus yi hat is the ui hat, right? Now, yi hat is beta 0 hat
plus beta 1 half multiplied by xi and minus y bar. So what is y bar? When we replace it into the sample regression model, what is y bar equal to? What is y bar equal to? If we use the sample regression model, what is it? Do you remember we have one property of the sample regression line, which is passed through the sample mean. Y bar equal to y has bars. Y hat bar. Oh yeah, of course. That is the second properties, but the first one, do you remember it? Our sample. Y bar equal to beta 0 has plus beta 1 has x Yeah. bars. Yeah, this one like this, right? Okay, so we can leave out this one, okay, and we have this one equal to the sum of ui hat, okay, and we have beta 1 hat multiplied by xi and plus beta 1 hat multiplied by x bar. So because this one is a certain sample, we are using a certain sample, then beta 1 hat is a constant and x bar is also a constant. Then we will have, okay, this one is equal to beta 1 hat multiplied by ui hat multiplied by xi hat, xi, and minus beta 1 hat x times x bar and multiply by ui hat. Okay, now, okay, remember that when we calculate, when we use the OLS estimation method to calculate the value of beta 0 hat and beta 1 hat, what did we do? What did we do to construct the set of equations? You still remember that? We take the first derivatives of the we take the first derivative of the sum of ui of square ui, right? And with regard to beta 0 hat and beta 1 hat, do you still remember the first difference? What is that? We have 2 times the sum of yi minus beta 0 hat minus beta 1 hat and times xi and times minus 1. This one is equal to 0. And we have 2 times yi minus beta 1 hat minus beta 0 hat minus beta 1 hat times xi and times minus xi. This one is also equal to 0. Okay, and we can leave out this constant number. Okay, then we have, okay, this one yi minus beta 0 hat minus beta 1 hat multiplied by xi. This one is equal to the sum of ui hat. Okay, and it is equal to 0, right? And in the later one, we have here is the sum of ui hat times xi, and this one is also equal to 0. And just plug in this number into the expression here. Okay, we will have beta 1 hat multiplied by 0 minus beta 1 hat times x bar and times 0. Okay, and this one is equal to 0. So now the total variation in the value of y around the sample mean just have 2 parts. Okay, just include 2 parts. That is this one and this one, 2 sum of square. Okay, this sum of square can be divided into
two sum into can be divided into two sum of square. Okay, and I will rewrite it here. Okay, now I will cross. I will. Okay, we have the total variation in the value of y. The total variation in the value of y around the mean will be divided into two parts. The first one is yi minus ui hat yi hat squared plus the sum of all square difference between yi hat minus y bar. Okay, and this one is equal to the sum of all square residuals and plus the sum of the difference between ui hat and y bar squared. All right, so we can say that the total variation, okay, the total variation in the value of y around the sample mean include two parts, this one and this one. So what is it? We have just said that the difference between the actual value and the estimated value, the difference between these two is the variation in the value of y that the model, that the sample regression model cannot estimate. Okay, and this one is the variation in the value of y that is explained, that is estimated by the sample regression model. Okay, so that's why we call this TSS. Okay, this one is the total sum of square, that is the total variation in the value of the dependent variables. This one is the ESS, explained sum of square, which is the variation in the value of the dependent variable that is explained by the sample regression model, is explained by the model. Okay, and this one is called RSS, okay, which is residuals sum of square, and that is the variation in the value of y that cannot explained by the sample regression model. All right, and our coefficient of determination R square. Okay, the coefficient of determination R square is calculated as the ratio between ESS and TSS. Okay, the ratio between ESS and TSS, and it is also equal to 1 minus RSS divided by TSS, because we have TSS as the sums of RSS and ESS here. Okay, so this is our coefficient of determination R square and how it is constructed. So what is the meaning of R square? What does R square tell you about the explanation of the model for the dependent variables? What is the meaning of R square? What is it? Can you tell me what TSS means again? I kind of missed it. Okay, so TSS means total sum of square. Total sum of square. Okay, total sum of square. Okay, and it's the total variation of y around the sample mean in these samples. Okay, all right. This one is residuals sum of square. Okay, and that is the variation in the value of y that cannot explained by the model, cannot be explained by the model. Okay, and this one is the explained sum of square.
Mhm. I'm guessing the uh, the coefficient of determination shows us the like it shows how far our observation no how far our actual uh, how far our actual variation is from the actual um, no. Okay, so R square shows us the observed variation compared to the actual variation. Oh, okay. Okay. Actually, Not observed variation is the actual variation. And what you should use here to replace the word observed variation is the estimated variation yeah, or estimated. the explained No problem. variation, right? Okay, good job. So as because R square is calculated as the ratio between ESS and TSS, okay, we can say that R square will show proportion of the total variation of Y that is explained by the model, okay, and because of that, R square is always a number between 0 and 1, or we can say that is a number between 0 and 100%. Okay, and it's so the percentage the percentage of variation in Y that is explained by our model. All right, that is R square. Okay, now let's have a look at the slide. See, okay, the coefficient of determination R square. We have TSS here, okay? TSS is the total variation in the value of Y around the sample mean, okay? ESS, the explained sum of square, which is the variation in the value of Y that is explained by the regression model. And RS, the residual sum of square, is the variation in the value of Y that cannot be explained by our model. Okay, our model cannot estimate it. All right. Okay, and RS, the coefficient of determination here will help us to measure the goodness of fit between the sample regression line and the sample data. Okay, measure the proportion of the total variation in Y explained by the regression model. Okay, or we can say that the proportion of the total variation in Y that is explained by the independent variables. Okay, for example, we have R squared equal to 0.88, which means that 88% of the total variation in Y is explained by the model. Okay, that is the determination, coefficient of determination. So the higher value of R squared, the better our sample regression line explain the sample data. Okay, the higher the coefficient of determination, the better our sample regression line explains the sample data. And remember that the coefficient of determination R squared just shows us the goodness of fit between the sample regression model and the sample data. It does not tell us anything about how good the sample regression line compared to the population regression model, or it does not tell us anything about the goodness of fit between the population regression model and the population data. Remember that, okay? It
the coefficient of determination only tells us about the goodness of fits between the sample regression line, the sample regression model, and the sample data. Okay. All right. We have R square is a non-negative quantity for a model having an intercept. Okay. So remember that when we prove that the cross term is equal to 0, we use the first derivative of the sum of square residual with regard to the beta 0 hat and beta 1 hat. Okay, so in order to prove that the cross term is equal to 0, we need our model to have an intercept that is beta 0, so that we will have the first derivative of the sum of square with regard to beta 0 hat. Okay, sometimes for a model that does not have an intercept, R square of that model can be negative. Okay, so in order to make R square a non-negative quantity, our model must have an intercept. Okay, so when our model has an intercept, R square is a non-negative number, and its value fall into the range from 0 to 1. Okay, so when R square is equal to 1, it means that our sample regression model, okay, estimate 100%, can estimate 100% the observed variation of the dependent variables, okay, and which means that every fitted value of y is equal to the actual value of y. Okay, that means the sample regression model perfectly fit the sample data, which means that every point in the sample data lies in the sample regression line. Okay, now when R square is equal to 0, which means that E at S is equal to 0, and which means that our model cannot explain any of the variation in the value of y. Okay, and in that case, we can also see that x does not explain any variation in the value of y, and it means that x does not affect the value of of y. Okay, that means the the slope, okay, the estimated slope is equal to 0. Okay, which means that any change in the value of x does not affect the value of the dependent variable y. Okay, that is the some properties of the coefficient of determination R square, and a simple regression model, which is in a two variable regression model, we can easily prove that, okay, R square is equal to beta 1 hat square times the sum of all square small x divided by the sum of all square small y. Okay, and it is also equal to the products between the square slope and the ratio between the sample variance of x divided by the sample variance of y. Okay, here's another way to calculate R square. Okay, we can easily prove it just by some mathematical transformation. Okay, all right, so come back to our example between the our example of the relationship
or the effect of the years of educations on wage received by worker. Okay, come back to this example. Now, please help me to calculate the coefficient of determination of this model, of this sample regression model. So you have developed, you have identified the sample regression model. You have also calculate the variance of beta 0 hat and beta 1 hat. Now, please use this sample regression model to calculate the coefficient of determination. Let's do it. Any questions? Do you have any questions? Just turn on your mic and ask me. Okay. So I have a question. What do you mean by saying the total variation? Do you mean the total difference between the observed value and the estimated value? Hello? Sorry, I just go out to take the chargers. Uh, Can you repeat the questions again? yeah. So by saying total variation, do you mean the total difference between the observed value and the estimated value? No, actually, we just say that when we say that one variable is varying, or when we say that it is fluctuating, we usually compare it to a stationary reference point, which means that the reference point is not changing. Okay, an unchanged reference point. So why I had is a changing reference point. So we will not compare our observed value of y to the fitted value of y. We compare the variation. Okay, we compare the value of y to the sample mean y, the sample mean of y, which is y bar. Okay, and we Okay. will see how our model can explain that variation. Okay, do you got it? Okay, so I get that the variation, by variation, we mean the observed value and the stationary point. That is
the means, the sum or mean of y. Yeah. But then the variation. So is that like a sum of the sum of difference between those two parameters, right? Okay. Yeah, the sum of the difference, and because the difference can be negative or positive, we take the square so that the positive and negative number will not offset each other. So while we not square rooting it, like to balance out the. Actually, we do not need that because we just want to see the degree our model explain the total variation. Okay, we just want to know the degree, how much our model can explain the variation of y. Okay, so we do not need to take the what the square root. Square root? Yeah, yeah, Yeah. okay. I understand. Thank you. Yeah. Okay, so Mike has got his answer. Okay, Mike, can you have me to calculate the coefficient of determination of this model? That's I use the last result in Mm-hmm. videos in the last lecture. Mm-hmm. So I will take a picture of the table we I calculate the GIS. Okay, Okay, wait me a minute. all right. Okay, I see it. Yes. And then I think it's simply uh, to use the formula of r square to calculate it. Mm. Now, calculate. All right, so I see here Yes, you have what is it? You have the variance of the residual you had, yes, where you can calculate RSS here. Okay, yes, this one is RSS. yes. Okay, so what is the value of RSS? Uh, the RSS equal to 17.58. 17.58. Yes, And what else? 17. 17. Oh, okay, 17. And the value of TSS equal to Okay, 400, 400, uh, 400 and 1.5. okay, Yes, all right. So as we have RSS already, it yes, is easily to calculate TSS. yes. Okay, then R square, the coefficient of determination is equal to 1 One minus minus IFS divided by TNS. TSS, which is 1 minus 70.58 divided by 0
401.5. Okay, and that is equal to 95.62%. okay. So it's equal to 0.9562, and which is equivalent to 95.62%. Okay, and then we say that 95.62% of the total variation in variation in wage, okay, is a explained, explanation by the regression model. yeah, by the regression model. How can you calculate TSS equal 401.5? Okay, Mạnh, you have a questions. Thôi em nói tiếng Việt cho bạn Minh dễ hiểu, và lấy cái cột cái đột IY của y nhỏ của weight ấy, bình phương lên rồi cộng từng cái một nó ra ấy. Nhưng mà cái TSS thì phải bằng sigma tổng sigma của y nhỏ trừ y ngang tất cả bình mà. Không phải y nhỏ nhá, big E. Hoặc là that is equal to the sum of square small r y, like this. You take the observed value of y minus the sample mean of y, okay, and square the number, all right, and sum all the result, and then you will get the TLS. Excuse me. Mm-hmm. I calculate TSS is different from him. Okay, so what is your number? The value is 64. Excuse me? 64. Okay, 64. All right, TLS is equal to 64. Okay. So, yeah, thank you. So people, students, which number do you get for TLS? 64. Okay, 64. Right. So most of you have 64. Okay, now look at this. We have y here. This is y. This is the dependent variables. We have the mean of the dependent variable is 7.5. Okay, 7.5. I think instead of calculating TSS, he calculated the sum of y squared. Ah, okay. Oh, that's all right. I make a mistake, sorry. Okay, no problem. You make mistake and you understand the mistake you have just made, okay? And then you will not do it again in the future. That is the good thing for you. Okay, now, so here we have TLS is equal to, okay, 62, 64. Okay, 64. All right, and here we have 64. 64. And what is the value of R squared? 72.5. 72.5%. 5%. Okay, 0.725. Okay, which means that
72.5% of the total variation in wage is explained by the regression model. Or we can say that years of education can explain 72.5% of the total variation in the dependent variable wage. Okay, that is also good. Okay, so this coefficient of determination of this model, of this sample regression model. Okay, we can say that total variation in wage. We can make it more clear by saying that the total variation of wage around is sample mean. Right. Okay. Okay, so that is R square. Okay, we say that for a simple regression model, okay, for a simple regression model, for a two variable regression model, we can easily prove that the coefficient of determination of the model is equal to the square of the sample mean between the dependent variables and the independent variable. Okay, like this. For example, we have a model. For example, we have a model that is yi equal beta 0 plus beta 1 multiplied by xi and plus ui. And the corresponding sample regression model will be yi hat equal beta 0 hat plus beta 1 hat multiplied by xi. Okay, so the coefficient of determination of this model is equal to the square of the coefficient of the correlation coefficient between the dependent variables and the independent variables. Okay, we have r squared, okay, equal the square of the correlation coefficient between the dependent variable and the independent variables here. Okay, all right, and it's easy to do this as we have now some simple, just by some simple mathematical transformation. We have r squared equal beta 0 or beta 1 hat, right? Square multiplied by what is it? Multiplied by the sum of xi square and divided by the sum of the sum of square small y. Okay, and as because we have r square, and because beta 1 hat is equal to the sum of our y small yi times x small y xi divided by the sum of square small x. Okay, and we take the square here because a beta 1 hat square times the sum of square small x divided by the sum of square small y. Okay, now you just have to like offset these two values. We will have r square is equal to the sum of small y times small x, okay, square divided by the sum of square small x times the sum of square small y. Okay, like this, right? And if you divide it, okay, both the numerator and denominators by n minus 1, okay, by n minus 1 square, okay, for example, like this, we divide the numerator for n minus 1 square
And this one is also divided by n minus 1 and divided by n minus 1 like this. Okay, we have in the numerator is the square of the covariance between x and y. Okay, and in the denominator we have here is the variance of x and the variance of y. Okay, and that is equal to the square of the correlation coefficient between x and y, because the correlation coefficient is equal to the ratio between the covariance of x and y and the product between the standard deviation of x and the standard deviation of y. Okay, and here we have in the numerator is the square of covariance between x and y, and in the denominator we have the variance of x and the sample variance of y. Okay, so that's why this one is equal to the square of the correlation between the correlation coefficient between the dependent variables and the independent variables. Okay, and by the way, when we talk about the coefficient of determination and the correlation coefficient, remember that is two different things. The coefficient of determination and small r like this is the correlation coefficient between two variables. This one is the coefficient of determination of a sample regression model. Okay, and this one is the correlation coefficient between two variables. Okay, and now, by the way, we will talk about the correlation analysis. Then we have mentioned in the introductory lessons. Okay, all right. Correlation analysis, as we have told the difference between regression analysis and correlation analysis. You must have understood something about the correlation analysis. Okay, so correlation analysis just care about the degree of linear association between two variables. Okay, the degree of association between two variables, two or more. If we have a correlation between two variables, we call it a single correlation. Okay, but if we have the correlation between more than two variables, we will call it multiple correlation. Okay, so correlation coefficient measure the degree of association between two variables or between more than two variables is also okay. And it is denoted at rho for the population correlation coefficient and R for the sample correlation coefficient. And the value of rho and R is will fall into the range from -1 to 1. Okay. So the correlation coefficient when tells us about the linear association between two variables. Okay, when we talk about one correlation coefficient, you have to analyze two things about it. What is it? Just remember two things about correlation coefficient that we want to discuss. Do you remember it? Two things about the correlation coefficient. What is it? The size and the magnitude. Yeah, correct. The sign of the correlation coefficient and also the magnitude of the correlation coefficient. So the sign of the correlation coefficient will tells us
about the relationship, the correlation relationship, whether it is a positive or negative correlation. Okay, if the correlation coefficient is positive, it indicates a positive correlation between the two variables. And when the correlation coefficient is negative, it indicates a negative correlation between the variables. Okay, and the magnitude, about the magnitude of the correlation coefficient, it tells us about the degree to which two variables are correlated. Okay, when the magnitude of the correlation coefficient is close to 1, it means that the linear relationship between the variables is very clear. Yeah, is very stable, right? And when the correlation coefficient has a magnitude which is close to 0, okay, the linear there will almost no linear relationship between the two variables. Okay, and we also talk about if two variables are statistically independent, okay, then the correlation coefficient between them will be equal to 0. But if the coefficient of correlation between two variables is equal to 0, we cannot say that these two variables are statistically independent. Okay, the reverse is not true. Okay, magnitude, we have to talk about this before. Some properties of the correlation coefficient can be positive or negative, okay, depending on the sample covariance of the two variables. When it's positive, it indicates a positive correlation between the two variables. When it's negative, x and y are negatively linear related. Okay, so this about the magnitude. So the correlation of coefficient is symmetric. Okay, when we talk about the difference between regression analysis and correlation analysis, we say that for regression analysis, we have two types of variable in the model. That is the independent variables and the dependent variables, and they have different role in the model. But for correlation analysis, we treat two variables symmetrically, okay, which means there's no difference in the role of the two variables in correlation analysis. That means that, okay, the correlation between x and y is the same as the correlation between y and x. Okay. Also, the correlation coefficient is independent of the origin and scale. If we have A, B, C, D are constant and A and C is larger than 0, or we can say that they have the same size. Okay, then if we rescale x and y, the correlation between x and y will not change. Okay, if we have x star, which is equal to a times x and plus b, and y star, which is equal to c times y plus d, okay, then the correlation between x and y is the same as the correlation between x star and y star. Okay, it means that when we rescale our variables, okay, when we rescale our variables, the correlation between them will not change. Okay. Also, we have zero correlation does not necessarily imply independence. Okay, as we just have talked about it. We have some more problems for the regression analysis. The measurement units
of variables in an econometrics model. Okay, so in regression analysis, we care about how the change in one variables will affect the value of other variables. Okay, that's why the measurement units of the variables in two sides of the equations do not have to be equivalent. Okay, in in natural science courses like physics or chemistry, you usually have to have the measurement units in the two sides of the equations to be equivalent to each other. For example, in physics, we have the sorry, we have okay, the distance. Okay, distance as is equal to the product between the velocity and the times. So the distance is usually have the unit measurement of, for example, meters. Okay, velocity has the measurement unit of meters over second, and time has the measurement unit of seconds. Then for the two sides of these equations, okay, they all have the measurement unit of met. All right. Okay, so the measurement unit for the two sides of the equations in natural science must be equivalent to each other. Okay, but for econometrics, okay, like we say that we care how the change in the value of one variable affect the value of other variables. For example, we care about how the sample size, we care about how the class size affect the GPA of the student in the class, for example. We care about how the what we care about we care about how the temperature, okay, with the measurement unit of Fahrenheit, for example, affect the crop yield with the measurement unit of tons, for example, okay? And that's why the measurement does not matter in econometrics model. You can use any measurement unit for your variables, okay? It does not affect the value, affect the result, okay? The capacity to estimate the dependent variable of the independent variables, okay? So you are free to choose the measurement unit for your variables. It can be your variables can be can be a linear variables. It can also be a non-linear variables like percentage, logarithms, or something like that. Okay, so you're free to choose your variables and the measurement unit. Okay, it can be anything, but using different measurement units will result in different estimations of the coefficient of the regression coefficient of the model. Okay, and you can see that in this slide. Okay, so if we want to rescale our variables, okay, we have the new x star is equals to a times the original x, okay, and the new y star is equal to b times the original y. Okay, we want to rescale our variables. We want to use different measurement units to our variables. Okay, for example, if x is a variable that measure the weight of a thing. For example, for one observation, x has the value of 300 kilogram.
Okay. If we use kilograms as the measurement unit for x, so this observation will have the value of 300. Okay. But if you use ton, okay, if you use ton as the measurement unit for x, then x will have a value of 0.3. Okay, so different unit of the variables will result in different observed value of the variables. Okay, and that different observed value will affect the correlation, will affect the coefficient, the regression coefficient of the estimated regression coefficient. Okay, now as we rescale our variables, we have the original model like this. Okay, so now we have the original x is equal to the new x star divided by a, and the original y is equal to the new y divided by b, like this. Okay, so just plug it, replace those things into the original model. You will have, okay, so y star hat divided by divided by b is equal to beta 0 hat plus beta 1 hat times x, not x, but x star divided by a, right? Okay, now we do not want weight of the dependent variable here. We want a weight of 1. Okay, so we will multiply the we will multiply the two sign of the equations by b, then we will have, so yi star hat equal beta 0 hat times b, okay, and plus b divided by a times beta 1 hat and times xi. Okay, so when we rescale our model, then the intercept, the estimated intercept and the estimated slope will be different. Okay, like this. This is the original model, and when we rescale the value of x and y, we will get a new model with new estimated coefficient, with new estimated slope and intercept. Right? Okay, so remember that when we change the value of the variables, our estimation will also be changed. However, the nature of the relationship is unchanged. The degree to which our independent variable explained the dependent variables is unchanged. Okay, and which means that our coefficient of determination R square remains the same as the original model. Okay, the change of measurement units does not affect the coefficient of determination. All right. Do you have any questions here? All right, that is for the measurement unit. You're free to choose any variables and measurement units for that variables. Okay, you can choose different form for your variables. It can be a linear variables. It can also be a non-linear variables like the percentage. It can also be a natural logarithms. Okay. Oh, this is the end of the slide. Okay,
So we have done with chapter 1 and 2. Okay, we study about the simple regression model, or we call it the two variable regression model. Okay, we study the specification of it, we study how to estimate it, and we also study how to measure the goodness of fit between the sample regression model and the sample data. All right, so do you have any questions regarding this? In the next lecture, we will have we will do practice exercise for chapter 1 and 2 so that you will get better understanding of the materials. Do you have any questions regarding the things we discussed here? No? All right. So just think about it. If you have any questions, you can ask me. Now we will take a 20-minute break, and then we will come back and talk about your group work. All right. I will have a look at your group work and to see whether you have like know how to do it. All right. Okay. Let's take a break.
Okay, guys, have you come back yet? Hello? We hear. Okay, good. Yes. All right, now let's discuss about your group work first. So I told you to specify the topic that you are interested in, like you want to investigate the dependencies of the dependent variables on the independent variables. Okay, you specify the topic and then you explained the reason. Okay, the reason, sorry, explain the reasons that you choose those independent variables to explain the dependent variables. Okay, and then estimate the model with sample data. Okay, now let's take a look at your group work. Okay, group one first. Okay, for group one, you have found the data. What is your topic? The relationship between Fed fund rate and the U.S. economic growth. Usually, when we talk about the topic, we do not say that we investigate the relationship between the two variables. Usually, when we talk about the relationship, we may think of a two-way relationship. But here, for regression analysis, as we have discussed before, we discuss the one-way relationship between the variable. So usually you can say that the effect, okay, the effect of the Fed fund rate on the U.S. economic growth, or you can say that the dependencies of U.S. economic growth on the Fed fund rate, for example. Okay. All right. That is identify the topic of interest. And what about your reason? Here you just have the data, but you have the source of data, but where's your reasons? What is your reasons to choose the topic, to choose the independent variables, that is the Fed fund rate, to explain the dependent variables, that is the U.S. economic growth? You have to specify, you have to state it here, okay? Cô ở bên tay phải cô kéo xuống một tí ạ. Okay. Here. Oh, okay, I see that. Theory, ways to perform, control the discount rate. This question happen when the commercial has learned too much. Okay, here you talk about the relationship, the mechanism. Here you talk about the Fed fund rate, the effect of Fed fund rate on money supply, is it? Yes. Yes.
But your dependent variable is the economic growth. Have you explained the effect of Fed fund rate on economic growth? Ờ, em thưa cái này thì sau khi nó tăng cái money supply thì nó cũng làm thúc đẩy nền kinh tế luôn ạ. Thì of course là như thế, nhưng mà khi mà em explain, when you explain em phải cái mà em đích đến của em ở đây là em explain cái ảnh hưởng của Fed fund rate đến cái economic growth, thì em phải thể hiện được cái điều đấy trong cái giải thích của em. Còn em mới chỉ dừng lại ở money supply thôi, mà cô không care đến cái money supply, cô chỉ care đến economic growth của em thôi, hiểu không ạ? Dạ Đó, vâng. vì vậy cho nên là khi mà em giải thích thì em phải giải thích cái mối quan hệ giữa các cái biến mà mình nói ở đây, tại sao lại như vậy. Và one more thing, một điều nữa đấy là các bạn phải state cho cô là cái ví dụ như là những cái ý này thì tôi lấy ở đâu, hiểu chưa? Ở trong cái phần nói này của các bạn này, ở trong cái phần explain này của các bạn, ví dụ như là theo như cái ông A năm bao nhiêu đấy, đúng không ạ? Tức là tác giả của một cái bài viết nào đấy, hay là tác giả của một cái nghiên cứu nào đấy thì đã cho rằng là gì, như thế này, đúng không ạ? Và đó cũng cái quan điểm đó thì cũng được ủng hộ bởi một cái nghiên cứu khác, ví dụ như này chẳng hạn, đúng không ạ? Thì đấy nó là cái cơ sở, đấy nó sẽ là cái cơ sở để mà mình đưa ra được cái mối quan hệ giữa các cái biến của mình ở đây, được chưa? Dạ vâng. Ok, đấy là cái cách trình bày ạ, cái cách trình bày của các bạn sau này khi mà các bạn làm cái bài tiểu luận cũng vậy, khi mà chúng ta diễn giải các cái định nghĩa, đúng không ạ? Hay là chúng ta đưa ra cái lý do tại sao mà tôi lựa chọn các cái biến độc lập này, thì tôi cũng phải dựa vào các cái nghiên cứu như thế này, chẳng hạn nghiên cứu của ông này, nghiên cứu của ông kia, hay là dựa vào lý thuyết này, dựa vào lý thuyết kia, phải state nó rõ ràng ra, phải nói nó rõ ràng ra, được chưa? Để mình thấy được một cái cơ sở rất là chắc chắn của cái việc lựa chọn mô hình của mình. Nhớ là mô hình của mình nó phải được base vào các cái cơ sở khoa học, được base vào lý thuyết và các cái nghiên cứu đi trước, chứ không phải là tự nhiên mà mình nghĩ ra một cái thằng như vậy, được chưa? Cái này đã nhấn mạnh rất nhiều ở trong cái phần methodology of econometrics rồi, vậy các bạn lưu ý cái phần đó nhé. Okay, and you have estimate the model using the sample data. Okay, good. Okay, here's the sample regression model. Okay, but you should do better in explaining the reason why you choose the independent variables to explain the dependent variables. Okay, you have to specify which theory or which previous researches you use as the reference to point out, okay, your the relationship here. Okay, what else? Okay, and you can mention as many previous researches as possible. Okay, the more previous research that have the results support your idea, the better your model is. Okay, now what about group 2? So group 2, you are interested in the effect of population growth on the unemployment rate. Okay, so here dependent variables is the unemployment rate and the independent variables is the population growth rate. Okay, now explain the reason that you choose population growth to
explain the unemployment rate. So population growth, the relationship increase in population result in the growth of labor force, while the needs for labor remains the same. The pace of job creation is not proportional to the accumulation of labor. Okay, so here you have explained the mechanism of how the population growth can affect unemployment rate. Okay, you have explained the mechanism, but there's no reference here. Okay, which previous researchers support this idea? Okay, or which economic theories state that? Okay, you have to mention it here, right? Where's group 2? Bạn nhóm 2 đâu ạ? Nhóm 2 đâu? Where are you? Okay. No one is here. All right. Okay, so cái phần này nhá, cái phần explain này thì các bạn có explain cái mechanism của nó rồi. Nhưng mà cô thấy là nó chưa có, tức là nó chưa, đấy nó chỉ là cái, nếu mà chỉ state như thế này thôi thì nó chỉ là cái idea của các bạn thôi ạ. Nó chỉ là idea của chúng ta thôi, chứ nó chưa có cái cơ sở khoa học. Được chưa? Và để mà nó có cái cơ sở chắc chắn cho cái việc xây dựng mô hình thì chúng ta cần phải có thêm các cái lý thuyết hoặc là các cái nghiên cứu đi trước đã. Được chưa? Nghiên cứu nào đã từng nghiên cứu cái mối quan hệ giữa hai thằng này và cái kết quả của các cái nghiên cứu đấy là gì? Nó có support cái idea của chúng ta hay là không? Được chưa? Càng nhiều nghiên cứu thì càng tốt. Got it? Dạ, để bọn em bổ sung ạ. Ok, bổ sung vào đấy ạ. Và sau này nhớ là cái cách làm khi mà các bạn làm cái final work của các bạn ấy thì các bạn cũng phải làm như vậy. Nhưng chúng ta không chỉ nêu cái ý kiến của chúng ta một cách chủ quan như thế này mà tôi dựa vào các cái kết quả, đúng không ạ? Cái ý kiến của tôi là khách quan. Nghiên cứu khoa học thì nó phải là khách quan, tức là tôi dựa trên kết quả của các cái nghiên cứu đi trước. Rất nhiều nghiên cứu đi trước nó đã chỉ ra cái điều đó, đúng không ạ? Rồi thì chẳng hạn như là lý thuyết nó đã chỉ ra cái điều đó chẳng hạn. Chính vì vậy cho nên là tôi mới xây dựng cái mô hình nó như thế này. Được chưa? Đó, remember that. Ok. Có nhóm nào muốn xem bài không? Group 4. We will not have enough time to take a look at all the group work. I will just have a look at some of your group works and tell you how to do that. And you will make change of your work, okay? So that it will meet my requirement, okay? For group 4, you are interested in the relationship between consumption and income. Okay, so once again, you should specify your topic as a one-way relationship. For example, here I want to investigate, okay, the effect or the impact of income on the consumption of Vietnam, okay, with the time from 2008 to 2020, for example, okay, to specify the relationship. The topic as a one-way relationship, the dependencies of the dependent variables on the independent variables, or the impact or the effect of the dependent variables on the dependent variables, okay? Now, explanation use two variables. Income to explain consumption based on Keynes' consumption theories.
Okay, so here you have mentioned the theories. Okay, good. All right. And it will be better if you can mention some previous researches that also support this idea. Okay, that also agree with this idea. Okay. You find the income and consumption. You need 1,000 VND, and so General Statistic Office of Vietnam. We have 42 observation, good. And the sample regression model here. Okay, fine. Just try to find some more previous researches regarding the effect of income on consumption. Okay, we have plenty of them. Okay, randomly choose a group 8, for example. The impact of gold price on stock market. Good, you have previous study. Wow, cool. Let me see, both stock market and gold market. Excuse me. Yeah. After this, can you check the result of group 16? Yeah, okay. Thank you. Okay, new traders participating when seeing the signs of gold discount. To sell securities to buy gold. Wait for the price to increase and sell it. I do not understand this sentence much. What is group 8? Please help me to explain this one. New traders participating when seeing the signs of gold discount. To sell securities to buy gold, wait for the price to increase and sell it. What is it? It gives me group 8. We found a positive relationship between gold price and the stock market. Okay. Why are you using the HAT and X index? Now come on with group 8. No one is here. Em cô bởi vì cái chỉ số HNX nó là một trong 3 cái chỉ số chứng khoán của Việt Nam, chỉ số lớn nhất của Việt Nam. Nhưng mà cô thấy most of tất cả các cái big stock thì nó hưởng ở HOSE hơn, hot order. Các bạn nên dùng HOSE, nó sẽ phản ánh sát hơn với cái thị trường chứng khoán. Rồi. Còn what about
cái principle của các bạn ở đây là gì? Tại sao new trader participating when seeing the sign of gold discount are to sell security to buy gold là gì? Những cái người chơi sẽ khi mà nhìn thấy cái biến động của giá vàng thì họ sẽ bán cái để mua vàng. Tức là thấy giá vàng biến động thì bán cổ phiếu đi để mua vàng. Hay như nào? Có thể thế. Có thể thế. Thực ra theo tôi hiểu ấy thì vàng và cổ phiếu một cái là kiểu phòng thủ của ví dụ đợt này. Nó là hai cái khoản đầu tư, hai khoản đầu tư có thể thay thế cho nhau. Thường thì khi mà nền kinh tế nó ổn định thì mọi người sẽ đầu tư vào cổ phiếu, còn khi mà kinh tế bất ổn thì người ta sẽ đầu tư vào vàng, đúng không ạ? Liệu rằng có cái impact của gold price on stock market hay không? Thì cô sợ là không có cái impact này, hiểu không? Không phải là giá vàng là tác động đến stock market đâu. Nếu có ở đây nó chỉ là cái correlation relationship thôi. Các bạn có hiểu không ạ? Chứ nó không có regression ở đây, nó chỉ là correlation thôi, kiểu vậy, chứ không phải là cái giá vàng tăng nó khiến cho stock market down. Nhóm 8 đâu? Thì các bạn nó như thế nào? Có nghiên cứu nào chỉ ra đây các bạn tweet try to study the expo of stock market to change in gold price gold mining forms over the periods expo of stock price of Australia. Không hiểu lắm. Chỗ này là gì? Giá chứng khoán của các cái công ty khai thác vàng ở Úc đúng không? To change in gold price là gì? Tức là thay đổi như thế nào so với giá vàng à? Đây là giá chứng khoán của các cái công ty vàng với giá vàng thì nó sẽ lại là một cái kiểu khác, chứ nó không phải là của cái thị trường chứng khoán nói chung. Em thưa cô, đây là nghiên cứu chỉ ra sự liên quan đến giá vàng với giá cổ phiếu. Nghiên cứu nào? Ông Xoay này Ok, với cái study của ông Toyn này thì cô thấy là nó là cái nó là cái ảnh hưởng của nó là ảnh hưởng của giá vàng
đến cái giá chứng khoán của các công ty khai thác vàng. Được chưa? Cái này thì nó là cái khác so với cái của mình. Do với cái của bọn em định nói ở đây đó là cái ảnh hưởng của giá vàng đến cái thị trường chứng khoán, đúng không ạ? Đó. Còn ở phía bên dưới này thì cô có thấy ví dụ như là cái nghiên cứu của Gilmore này chẳng hạn. Gilmore này thì có explore the relationship giữa gold price với cái giá cổ phiếu của các công ty khai thác vàng cũng như là của thị trường chung, đúng không ạ? Rồi đây, long term relationship between gold và large cap stock price also noted đây này, đúng không ạ? Đây mới là cái mà nó support cái của bọn em analyze. Và có một cái nữa nó cũng chỉ đó cái là cái measure này thì cũng chỉ ra một cái causality relationship, đúng không ạ? Thì cả hai cái của Gilmore và của cái measure này thì nó đều là các cái mối chỉ ra có cái mối quan hệ giữa gold price và stock market, nhưng mà nó là mối quan hệ hai chiều, nó là causality relationship chứ không phải là regression analysis, thì nó hơi khó một chút. Cái regression analysis của mình thì nó là mối quan hệ một chiều mà thôi. Và tuy nhiên thì cũng có thể nói là dựa vào các cái nghiên cứu này thì nó có cái ảnh hưởng, đúng không ạ? Nó có ảnh hưởng của giá vàng đến thị trường chứng khoán, có cái ảnh hưởng đó. Okay, nên chọn lọc kỹ các cái nghiên cứu nhé. Rồi, thử tìm xem liệu rằng có cái nghiên cứu nào mà nó chỉ ra có cái mối quan hệ regression analysis hay không, tức là mối quan hệ một chiều từ gold price sang cái ảnh hưởng đến cái stock market hay không, và nó chỉ ra cái mối quan hệ như thế nào. Nếu mà các bạn muốn, ở đây thì các bạn còn tìm ra một cái kết quả thì nó khá là khác, đúng không ạ? Nó khá là khác với cái hypothesis của các bạn, đúng không ạ? Hypothesis của chúng ta là cái thị trường cái gì nhỉ? Đâu rồi? Hypothesis là cái gold price ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chứng khoán, đúng không ạ? Nhưng mà kết quả của chúng ta ra đây nó lại là cái mối quan hệ cùng chiều tích cực đến thị trường chứng khoán, đúng không ạ? Thì nhớ thì các bạn sẽ cần phải giải thích cái điều này, tại sao nó lại như vậy, và về thử lại với cái sàn HOSE xem sao nhé. Ok, group 16. Yes. How are you? Hết kìa. Em thưa cô, sau nhóm 16 thì cô xem hộ chúng em nhóm 12 được không ạ? Ok. Okay, effect of unemployment on GDP growth. Okay. We have Okun law, statistic relationship between unemployment rate and economic growth. One rise in employment would result in 2 to 3-4 in economic growth from its expected GDP. Okay. Wow. Fall in economic growth from its expected GDP. Okay, so it means that when unemployment increase, economic growth will decrease. Is it true? Có đúng không? Ý của các bạn là khi mà unemployment rate nó tăng lên thì economic growth của chúng ta nó sẽ giảm đi, đúng không ạ? Yes. Okay, so you're using Okun laws. All right. Ở đây thì cái Okun law này nó chỉ ra một cái quy tắc, đúng không? Một cái quy tắc là khi mà unemployment rate nó tăng lên 1% thì
thì cái economic growth nó sẽ giảm đi 2 đến 3% so với cái GDP trung bình, đúng không ạ? Thế thì cái này GDP kỳ vọng thì cái này ở trong thực tế thì chúng ta rất khó tính được cái GDP kỳ vọng, đúng không ạ? Vì vậy cho nên là thông thường thì chỗ này các bạn có thể interpret, đúng không ạ? Interpret cái law này có nghĩa là nó support cái điều đó là khi mà unemployment rate mà tăng lên thì economic growth của chúng ta nó sẽ giảm đi, chẳng hạn như vậy, đúng không ạ? Đó, cùng với đó là tìm thêm cho cô các cái nghiên cứu đi trước mà nó chỉ ra cái ảnh hưởng này của unemployment đến economic growth nhé. Có thể là ở nước khác cũng được, không cần ở đây là các bạn nghiên cứu cho rất là nhiều nước, đúng không ạ? Ok, đó thì các bạn tìm thêm cho cô các cái nghiên cứu đi trước mà nó chỉ ra cái điều đấy để nó support cái mối quan hệ này của các bạn, được chưa ạ? Khi mà tìm về cái research ấy ạ, thì nó sẽ nói về một nước cụ thể thì cái đấy có được được ạ. Ok, không vấn đề gì hết. Ta chỉ cần là có một cái mối quan hệ giữa các cái biến này của chúng ta, được chưa ạ? Đó, các cái nghiên cứu, rất nhiều nghiên cứu trước, các bạn nên mention nhiều nghiên cứu thì cái cơ sở của các bạn nó sẽ vững chắc hơn, được chưa ạ? Đó, thì các cái nghiên cứu đi trước nó nghiên cứu trong một nước cũng được, ok, nó nghiên cứu cho nhiều nước cũng được, hoặc là đó, cứ tìm các cái related research thì nó sẽ ra, đúng không ạ? Okay, đây thì you have stochastic functions, stochastic form of the population regression model, all right, and data. Mm-hmm. 40 days as source. Okay, estimated the model. Okay, so your sample regression model support your hypothesis. Ở đây các bạn cũng nêu cho cô cả cái hypothesis của các bạn ra nhé. Tức là ở đây thì nói rõ ràng cái hypothesis mà mình muốn test ở đây nó là cái gì, mình muốn chỉ ra ở đây là gì, chẳng hạn như là ví dụ như vừa nãy chúng ta có nói, đúng không ạ? Thì dựa vào cái lý thuyết này chẳng hạn, dựa vào các cái nghiên cứu đi trước thì cái hypothesis của tôi ở đây là gì ạ? Unemployment rate của các cái nước, của cái tổng thể mà tôi đang nghiên cứu ở đây, đúng không ạ? Thì nó sẽ có negative impact on economic growth chẳng hạn, ví dụ là như vậy nhé. Thì state hẳn cho cô các bạn, các nhóm khác cũng vậy, đúng không ạ? Các bạn nói hẳn cho cô cái hypothesis ra, được chưa? Yes. Ok. Được rồi, các bạn chỉ cần bổ sung thêm cho cô các cái previous researches và từ đó rút ra cái hypothesis, đúng không ạ? Cái hypothesis, cái research hypothesis của các bạn, đúng không ạ? Thế là được. Ok. Yeah. Alright. Em thưa cô hỏi là trong trường hợp mà hai cái biến bọn cái correlation không được mạnh lắm, có được không? Cái correlation nó không mạnh lắm hả? Vâng. Kết quả nó ra như thế nào? Thông thường thì correlation của bạn khoảng bao nhiêu? Không mạnh. Em tính quên không lưu, nhưng mà nó kiểu cũng có tác động mà không sâu sắc. Không mạnh, nhưng mà correlation của em tính ra khoảng bao nhiêu? Hôm qua em tính rồi. Thưa các bạn là thực tế thì chúng ta biết rằng là các cái ví dụ chúng ta lấy thì chúng ta thường cho các cái biến mà nó có cái correlation rất cao, nhưng mà trong thực tế thì các cái biến của chúng ta cái mức độ correlation của nó không cao như vậy đâu ạ. Vì rõ ràng là tác động quyết định đến giá trị của một biến thì nó không chỉ có một cái biến này mà nó sẽ còn có rất nhiều biến khác. Tức là gì ạ? Cái correlation giữa cái biến giải thích của chúng ta với các cái biến độc lập thì nó sẽ cao, nhưng mà correlation giữa biến giải thích với một biến độc lập thì có thể nó sẽ là thấp, được không ạ? Đó, vì vậy cho nên là
cái việc mà một biến độc lập nó có cái correlation thấp với cái biến phụ thuộc thì cũng không có vấn đề gì cả. Vâng, em cảm ơn ạ. Okay. Cô xem thử group 17 được không ạ? Ok, cô sẽ xem cho group 12 trước vì các bạn ấy nhờ xem. 17 cô xem sau nhé. Group 12. GDP on life satisfaction. Okay. So X is the country GDP and life satisfactions, the dependent variables. Based on previous research of psychologists, Daniel Kahneman and economists in 2010, did have an impact on how people evaluate their life when they think about it. With more money, feel better about their life. Ok. Và chỗ này thì các bạn nên sửa cho cô thành the effect of income chẳng hạn, đúng không ạ? Hoặc là the effect of ví dụ money, income chẳng hạn, đúng không ạ? On life satisfaction. Ví dụ là như thế. Còn GDP ở đây thì nó chỉ là một cái biến để cụ thể hóa cái nhân tố, cái factor đó mà thôi. Đúng không ạ? Thông thường khi mà chúng ta đặt tên topic ấy, thì chúng ta thường sử dụng các cái factor thay cho các cái biến. Đúng không ạ? Ví dụ như ở đây thì ví dụ như chúng ta thường tìm hiểu cái ảnh hưởng của như các bạn economic growth chẳng hạn, đúng không ạ? Đó, ảnh hưởng của cái gì đó đến economic growth, thì economic growth của chúng ta ở đây nó là một cái factor. Và để cụ thể hóa cái factor đấy thì chúng ta dùng các cái biến chẳng hạn như là GDP hay là GDP growth hay là cái gì đó chẳng hạn, đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta đặt tên topic ấy, thì các bạn lưu ý là chúng ta nên sử dụng các cái factor thay vì các cái biến. Thì ở trong bài thì tôi sẽ nói rõ cụ thể là tôi sử dụng cái biến này để cụ thể hóa cái factor mà tôi quan tâm, đúng không ạ? Đó thì các bạn sẽ có nhiều cái lựa chọn hơn trong việc sử dụng biến, đúng không ạ? Còn nếu mà ở đây mà tôi nói là cái effect của GDP on life satisfaction thì chắc chắn là trong cái mô hình của tôi phải lựa chọn biến là biến GDP, đúng không ạ? Chứ không phải là GDP growth rate hay là GDP per capital hay cái gì đấy chẳng hạn, đúng không ạ? Thì các bạn nên state các cái factor, xong đó là chúng ta cụ thể hóa nó bằng biến, thì cái việc lựa chọn biến của chúng ta thì nó sẽ linh hoạt hơn, được chưa? Rồi. Và nghe cái topic thì nó cũng có vẻ là nó kinh tế hơn một chút, đúng không ạ? Nó kiểu như là nó khoa học hơn. Ok. Ở đây thì các bạn có, đúng không ạ? Các bạn có previous research, đó chính là cái research này. Ok, good ạ. Ok. Nếu mà tìm được thêm previous research nữa thì càng tốt. Có thể tìm thêm các cái nghiên cứu trước đây mà nó cũng ủng hộ cái điều này. Dạ. Đó, bởi vì các bạn cứ đọc càng nhiều tài liệu càng tốt, đúng không ạ? Các bạn đọc càng nhiều tài liệu càng tốt thì các bạn sẽ càng có nhiều cơ sở để các bạn xây dựng mô hình của các bạn. Ok, và ở phía dưới này, sau cái chỗ này nhá, thấy chưa? Sau cái chỗ mà nêu ra cái reasons này thì cũng giống như phần trước thì giúp cho cô develop cái research hypothesis của các bạn đối với cái nghiên cứu này nó là cái gì, được chưa? Vậy thì dựa vào kết quả của các cái nghiên cứu đi trước thì với cái nghiên cứu này của tôi thì tôi có cái hypothesis đó là gì? Ok, nhóm 12 ạ. Vâng, em cảm ơn cô ạ. Ok, bây giờ nhóm 17 đúng không ạ? Okay. Cô sau nhóm 17 cô check hộ em nhóm 22 được không ạ? Okay. Dạ. Relationship between salary and years after education. Okay. So, what do you mean by years after education? Các bạn nhóm 17 đâu ạ? Nó là cái employed year ấy, tức là cái năm mà sau khi mình tốt nghiệp xong mình ra mình làm việc ấy ạ. Cái số năm mà mình employed đấy. Ok. Thế thì phải nói là cái gì nhỉ?
đúng rồi, employment year hoặc là year of experience chứ lại years of year after education. Nhỡ mà ra ngoài tôi làm gì đã tìm được việc, tôi thất nghiệp thì sao? Vâng ạ. Ok. Và ở đây thì các bạn giúp cho cô một cái cũng giống như các nhóm trước, thì state cho cô cái kiểu đó là one way relationship, chẳng hạn như là the dependencies of salary on years of experience chẳng hạn, ví dụ là như vậy, hay là cái impact của years of experience on salary, ví dụ là như vậy nhé. Introduction, salary explanation. Ok, ở đây thì các bạn còn nói là this is based on a previous research named the study of salary differential by gender and discipline. Ok, nhưng mà các bạn chưa nói là cái nghiên cứu này nó nói gì về mối quan hệ này, được chưa? Bên cạnh cái việc là tôi dựa vào cái nghiên cứu này thì theo như tác giả ở đây là Billard 2017 thì cái một trong những cái yếu tố mà ảnh hưởng đến tiền lương, đúng không ạ, thì có thể kể đến đó là years of experience chẳng hạn, đúng không ạ? Và trong cái nghiên cứu này thì ông ấy đã tìm thấy rằng là years of experience thì có ảnh hưởng như thế nào đến cái nhận được bởi worker chẳng hạn, ví dụ là như thế, đúng không ạ? Rồi bên cạnh đó thì cũng có một số các cái nghiên cứu như là của ông này năm bao nhiêu này, hay là của ông này năm bao nhiêu này cũng ủng hộ cái điều đó nữa chẳng hạn, ví dụ là như thế. Ok, thì các bạn nêu rõ, các bạn chỉ rõ cái explanation của các bạn chỉ rõ cái cơ sở để đưa ra cái mối quan hệ của các bạn ra, được chưa? Ok, các bạn có ở đây đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Chắc chắn là mô hình của người ta như thế này không? Mô hình của người ta chắc chắn là có nhiều biến hơn chứ. Vâng, Vâng. lúc đầu thì nó là một cái multiple regression, nhưng mà khi tại vì cái gender thì đang phân ra làm nếu mà nam thì là 0 và nếu mà nữ thì là 1, thì cái gender vào đấy thì chúng ta cả hai đều ra được một cái model chung, đó là cái model này. Đó, thế tức là model của người ta chỉ có hai biến độc lập là gender và years of employment cả. Tức là cái model của người ta nó có rất nhiều biến ấy. Đó. Nó là Thì em đừng viết mô hình ra như kiểu như thế này, không là thành mô hình của người ta chỉ có mỗi biến như này thì là sai, bởi vì mô hình của người ta không phải là như vậy, đúng không ạ? Thì em chỉ cần nói là ở đây thì nếu như đấy chẳng hạn như là chỗ kia thôi, đến cái chỗ nếu in his research he stated that if there's no gender inequality existed thì khi đó cái salary cái years of employment thì nó sẽ có ảnh hưởng, chẳng hạn có ảnh hưởng tích cực đến cái salary chẳng hạn. Ông ấy found that như vậy, đúng không ạ? Ông ấy tìm ra cái điều như vậy, chẳng hạn như vậy. Đó là cái mối quan hệ, chẳng hạn như là cái mối quan hệ giữa years of employment với cả salary là một cái linear relationship chẳng hạn, ví dụ là như thế. Tức là mình nói một cách mình đừng mention cái mô hình nó ra như thế này, bởi vì mô hình của họ là nó không phải là như vậy, thấy chưa? Cái mình focus ở đây, mặc dù mình focus ở đây là cái quan hệ giữa years of employment với cả cái salary, đúng không ạ? Đó, mặc dù mình focus như vậy nhưng mà mình không được viết cái mô hình của họ chỉ có hai cái yếu tố này, mà mình có thể state bằng cái lời nói của mình thôi, không cần phải hiện mô hình ra. Chỉ cần nói là ở trong cái nghiên cứu đấy thì ông ấy đã tìm thấy rằng là cái kết quả của nghiên cứu đã chỉ ra rằng là years of employment thì có ảnh hưởng tích cực đến salary chẳng hạn, đúng không ạ? Và cái mối quan hệ giữa hai cái thằng này nó là một cái linear relationship, ví dụ như thế, chỉ cần nói như vậy thôi nhá, đừng viết mô hình ra như thế này. Mình dựa vào những cái điều đấy rồi mình sẽ xây dựng mô hình của mình sau, đúng không ạ?
The subsequent Dạ vâng ạ. sequence will demonstrate why the increased profit by offering construct retainer. Thế này. Firm increase profit by offering contract with which increase salary paid with tenure. Cái này thì nó lại out of the problems of the topic. Out of the topic. Cái này thì nó không liên quan lắm đến cái chủ đề của mình ở đây. Cái chủ đề của mình là cái impact của years of employment đến salary. Cái thằng này nó lại liên hệ đến cái việc là tại sao mà firm thì nó lại profitable hơn khi mà nó offering contract with higher salary for higher tenure, đúng không ạ? Ok, thì cái phần này cũng nghĩ là nên bỏ đi. Các bạn có ý kiến gì về phần này không? Nhóm 17. Dạ không, ở phần này chỉ là cái phần giải thích thêm ấy ạ, giải thích thêm. Phần này là phần giải thích thêm. Ok, ví dụ mà sau này là sau này mình có đưa ra các cái suggestion cho companies, đúng không ạ? Thì các bạn có thể dựa vào cái này để các bạn đưa ra các cái suggestion như vậy, đúng không ạ? Có nên trả lương cao hay không, vân vân và vân vân. Thực ra thì cái này nó không liên quan đến topic của mình lắm, đúng không ạ? Thay vào đó thì các bạn nên tìm thêm cho cô các cái nghiên cứu khác mà nó cũng chỉ ra cái ảnh hưởng của years of employment đến cái salary nhận được bởi worker, được chưa? Ok, đây là mô hình. Ok, đây không phải là OLS estimators nhé, cái này là parameters. OLS estimators thì chỉ ở trong sample regression model thôi, được chưa? Beta 0 and beta 1 are the parameters, the unknown parameters of the model. Nhóm 17 đâu? Bạn nào ghi cái này ạ? Đã nhận ra được cái điểm sai lầm của mình ở đây chưa? Vâng. Ok, được rồi nha. Phân biệt rõ cho cô, không mà vẫn còn lơ ngơ chỗ này thì đi làm bài tập dễ sai lắm đó. Ok, stochastic specification of no. You are using a sample. No population đâu. Đây hả? Sample đây hả? Nhóm 17 đâu, giải thích cho cô hai cái bảng này với nào. Cái bảng ban đầu thì cái bảng đầu tiên nó sẽ là cái population, xong rồi bọn em lấy một cái từ từ cho cô hỏi cái population of interest của các bạn ở đây nó là cái gì? Các bạn nghiên cứu cái ảnh hưởng của years of employment đến cái salary của đối tượng nào? Tức là của 44 cái observation bọn em tìm dữ liệu thì thấy người ta thống kê ở trong 44 khu vực, 44 khu vực tương ứng với cả mấy cái năm kinh nghiệm. 44 khu vực ở đâu? 44 khu vực ở đâu? Ở đây nó chỉ có
Đây là ảnh hưởng của số 5 kinh nghiệm đến tiền lương, thì đây nó phải là cho các cái cá nhân chứ. Ở các khu vực thì ở đây nó sẽ là số 5 kinh nghiệm trung bình rồi thì tiền lương trung bình à? Vâng. Có 44 khu vực. Đầu tiên các bạn xác định cho cô cái population of interest của các bạn là gì đã. Đây nó sẽ là cái nghiên cứu mà các bạn thực sự là các bạn conduct. Thì các bạn xác định cho cô cái population của mình là cái gì? Vâng, tại vì cái bảng của nó thì nó hơi nhiều dữ liệu, chắc là bọn em gặp sai sót trong việc phân loại. Thông thường của các bạn chẳng hạn như là ví dụ là tôi nghiên cứu ảnh hưởng của cái year of employment đến cái salary của các cái thằng, ví dụ như là của sinh viên, của ví dụ như là người lao động trong một cái ngành nào đó chẳng hạn, ví dụ là như vậy. Đúng vậy, thì mình phải xác định được cái population of interest của mình ở đây nó là cái gì, được chưa? Đó, và hầu hết số liệu các bạn có được nó chỉ là số liệu sample thôi, được chưa? Số liệu chúng ta có được nó chỉ là sample thôi. Rồi cứ cho như là cái này là cái population của các bạn đi, đúng không ạ? Và đây là cái sample của các bạn. Thì các bạn tính các cái thằng beta 0 và beta 1 này dựa vào đâu đấy ạ? Dựa vào cái thằng ở trên hay thằng ở dưới? Dựa vào cái sample. Rồi cái sample. Dựa vào cái sample thì lấy đâu ra population regression function? Lấy đâu ra beta 0 và beta 1? Nếu mà dựa vào sample thì các bạn chỉ có beta 0 mũ và beta 1 mũ thôi chứ. Beta 0 và beta 1 là các cái tham số của mô hình hồi quy tổng thể. Và các cái tham số của mô hình hồi quy tổng thể hay là đường hồi quy tổng thể các bạn chỉ có thể xác định được nếu các bạn có số liệu của toàn bộ tổng thể. Đúng không ạ? Nhưng tại sao ở đây các bạn lại dùng cái số liệu của một cái sample để các bạn tính ra cái đường hồi quy tổng thể, tính ra beta 0, beta 1 được? Không được ạ. Cái mà chúng ta tính ra được ở đây nó chỉ là các cái beta mũ thôi. Và cái mà chúng ta thu được nó sẽ là cái sample regression model chứ không phải là population regression model. Vâng, để em bọn em sẽ về xem lại kiến thức ạ. Rồi, ok. Nhóm nào ấy nhỉ? Từ nãy cái nhóm nào bảo cô ấy nhỉ? Quên mất rồi. Teacher, can I leave now because I have another class now? Yeah. You can leave. You can leave because we are nhóm 22 của Thank you. nhóm 22. Okay. Factor affecting life expectancy across countries. Okay. So here you have life expectancy and oops. Now, factors affecting life expectancy. So life expectancy is our dependent variables, right? Why are you denote life expectancy as X? We usually use X for independent variables. Đối với biến phụ thuộc thì chúng ta thường dùng y mà. Sao ở đây lại để y để life expectancy lại? Đấy, em bị ghi nhầm rồi. Kiểu Okay. làm đấy. Rồi. Ở dưới nó ở dưới phần giải thích nó có bị lộn luôn. Có lộn không? Có hả? Thế thì phải sửa lại thôi. An important indicator of country's social development according to Asian Economic and Financial Review. Analyze the effect of social economic factors on life expectancy. The studies show that there is a positive strong correlation between life expectancy as an independent variable and current health expenditure per capita income. Chúng mày viết cái gì ở đây? Cô chẳng hiểu viết cái gì cả. These studies show that there is a positive strong correlation between life expectancy as an independent variable and current health expenditures per capita income. Ok. Thứ nhất là bỏ correlation. Ok cũng được, nhưng mà ở đây chúng ta đang quan tâm đến regression chứ không phải là correlation. Được chưa? Nếu như
các cái nghiên cứu đấy nó chỉ ra là cái thằng health expenditures nó có cái effect lên cái thằng life expectancy, thì các bạn nên chỉ ra cái điều đó nhé, hiểu chưa? Rồi, và ok, hình như bị lộn ở đây nữa đúng không? Thì cái phần explanation này phải làm lại cho cô nhé. Explanation có chỉ ra previous research rồi, nhưng mà cái inference từ cái previous research đấy nó chưa được clear và nó cũng đang bị lộn xộn, thấy chưa? Làm lại cái phần này và có thể nêu thêm được các cái nghiên cứu nữa, đúng không ạ? Thì càng tốt, tìm các cái nghiên cứu mà nó cũng ủng hộ cái quan điểm này, tìm thêm các nghiên cứu ủng hộ quan điểm này, và sau đó thì state the research hypothesis cho cô đối với cái nghiên cứu mà em đang thực hiện ở đây, đúng không ạ? Thì em cho rằng cái mối quan hệ giữa health expenditures và life expectancies nó là như thế nào, được chưa? Xong đó là develop cho cô cái population regression model. Thì ở đây chưa có population regression model nhá, chưa có cái population regression model đó. Các bạn cần phải specify cho cô cái population regression model đã, được chưa? Sau đó thì mới estimate cái mô hình đó bằng data, bằng sample data được chưa? Rồi, đấy, thì có hai cái vấn đề cần phải chỉ ra đây. Thứ nhất là làm lại cái phần explanation, tìm thêm các cái nghiên cứu đi trước, đúng không ạ? Để cái inference từ các cái previous research nó rõ ràng hơn. Thứ hai nữa là viết cho cô cái research hypothesis, đúng không ạ? Thứ ba là làm cái population, đúng không ạ? Specify cái population regression model. Về estimation ở đây chúng ta x là y, x là health expenditure per capita và y là life expectancy. Ok. Rồi. Ok. Và các bạn cũng có được cái sample regression model ở đây. Phần estimate là hình như để x để y đúng rồi mà. Vâng, để x để y đúng rồi. Em làm cái này trước xong rồi mới giải thích ạ. Rồi, ok. Thế thì về sửa lại cái phần trên này cho cô nhá. Vâng ạ. Rồi, ok. Em cảm ơn cô ạ. Nhóm nào nữa không ạ? Cô ơi, cô xem giúp em nhóm Thưa cô xem lại 6 vậy ạ. Ok. Nhóm 6 với cả một nhóm nào vừa nói cô không nghe rõ đâu. nhóm 18 ạ. Ok. The impact of GDP and CPI on housing price in the US from 2008 and 2020. Cô ơi. Buổi học tới nghỉ đúng không ạ cô? Đúng rồi, cô quên mất. Huy nhớ nhắc các bạn là thứ 6 tới chúng ta nghỉ nhá. Dạ vâng ạ. Ok. Rồi, thứ 6 tới chúng ta sẽ nghỉ theo lịch của nhà trường. Rồi, nhóm 6 là impact of GDP and CPI on housing price in the US from 2008 and 2020. Okay. Topic and factor affect housing price. Ok, nhóm 6 thì có chỉ ra một số các cái nghiên cứu đi trước, nhưng mà chưa mention được là những cái nghiên cứu đấy nó chỉ ra cái điều gì, được chưa ạ? Thì cũng giống như các cái nhóm trước thì các bạn chỉ ra giúp cho cô là những cái nghiên cứu này nó nói gì về mối quan hệ giữa GDP, CPI và housing price, được chưa ạ? Independent variables.
Ok, ở đây có giải thích cái mechanism. Nếu như mà chỉ được ra là cái nghiên cứu nào nó đã giải thích cái mechanism này thì càng tốt nhé, được chưa? Rồi, hoặc là các bạn ok, đó, có cái nghiên cứu nào nó đã chỉ ra cái mechanism này thì càng tốt. Rồi có ví dụ như là các bạn có thể nói là cái nghiên cứu này nó đã chỉ ra như vậy, mình có thể giải thích cái điều đấy bằng cái điều như sau cũng được, đúng không ạ? Nếu như mà các cái nghiên cứu nó không nhắc đến cái mechanism. Rồi, xây dựng luôn mô hình hồi quy 3 biến à? Thưa cô ạ, bọn em có vấn đề là bọn em rescale lại value ở variables ạ. Cái gì cơ? Tức là bọn em chưa rescale lại giống như lúc nãy cô giảng ấy ạ. Thì vì cái measurement nó khác nhau ạ. Measurement nó khác nhau. Vừa nãy cô giảng là các bạn có thể rescale và cô cũng nói là các bạn có thể tùy chọn các cái unit of measurement, đúng không ạ? Nếu như các bạn muốn thay đổi cái unit of measurement thì các bạn mới cần phải rescale, được chưa ạ? Chứ không phải là bắt buộc là phải rescale. Còn unit of measurement thì các bạn free to choose đi. Các bạn muốn dùng cái thằng nào thì dùng, đúng không ạ? Các bạn muốn chọn cái biến của các bạn dưới dạng như thế nào, liệu rằng biến là tuyến tính hay là biến dạng biến dạng bậc 2 hay là biến dạng log hay là biến dạng phần trăm hay là cái gì cũng được, thoải mái đi. Ở trong econometrics model nó rất thoải mái về cái đó, các bạn không phải lo nghĩ về các vấn đề đấy, được chưa? Ok. Rồi, cô không nói gì về phần estimation của các bạn cả. Chỉ cần cái phần explain này các bạn làm nó một cách hệ thống hơn thôi, được chưa? Cô muốn các bạn ở từng ý thì các bạn sẽ chỉ ra là cái nghiên cứu nào nó chỉ ra cái điều đó, được chưa? Sắp xếp lại nó rồi. Ok. Vâng, cảm ơn cô ạ. Nhóm nào nữa ạ? Cô quên mất rồi. Cô sẽ giúp em nhóm 9 không ạ? Cô ơi, có thể em giúp nhóm 7 được không? Ok. Cả nhóm 10 đó cô ạ. Nhóm 9, nhóm 7, nhóm 10. 9 Em giúp em nhóm cuối ạ. Thực ra thì cái mà cô chữa cho các nhóm là nó cũng giống nhau thôi mà, đúng không ạ? Nó cũng giống nhau, cùng là cái vấn đề đó, cùng là cái vấn đề giải thích, nó cần phải có cơ sở rõ ràng hơn thế thôi. Các bạn có thể theo dõi cái phần chữa của các cái bạn khác để ra nhóm mình. Steel Producer Price Index và Iron Ore Price in American. Rồi, cái này lại nói là relationship và không identify được ở trong cái topic của mình là thằng nào là independent và thằng nào là dependent variables. Vì vậy sửa lại cho cô cái tên của nó để chỉ rõ ra, đúng không ạ? Các bạn chỉ cần hai cái kiểu, thứ nhất là the dependency ở cái gì đó, on cái gì đó, hoặc là the impact hay là effect của cái thằng nào đấy on cái thằng nào đấy, được chưa? Kiểu như vậy. Rồi, để chúng ta thấy rõ được vai trò của các cái yếu tố ở trong cái topic này. Ở đây thì em chọn là independent là iron ore price, còn dependent variables là steel PPI. According to paper we found. Rồi, ok. Ở đây thì bạn giải thích là according to paper we found. Ở chỗ này thì có thể nói với cô như thế được, nhưng mà khi mà các bạn trình bày vào cái final work của mình ấy thì cũng giống như cái kia các bạn, ví dụ như là according to ví dụ như là đây Exhol, đúng không ạ? Exhol năm 2021 chẳng hạn, đúng không ạ? Đã chỉ ra rằng cái điều gì đó, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ hoặc là các bạn đọc các cái nghiên cứu đi trước ấy, các bạn sẽ thấy được cái cách mà người ta trích dẫn các cái nghiên cứu đi trước như thế nào, đúng không ạ? Thì các bạn lưu ý cái điều đó.
important input to steel production, any change in impact steel price, speculate. Okay. Thế tức là an increase in iron ore price will lead to a decrease in no, add to the pressure on steel price, có nghĩa là gì? Tức là steel price sẽ tăng lên đúng không? Vâng ạ. Ok. Thì các bạn nói rõ hơn một chút cho cô nhé. Vì cái này thì nó vẫn chưa rõ ràng lắm. Các bạn nêu rõ cái chiều hướng mối quan hệ, cái tác động của nó cho cô. Còn add pressures thì nhiều khi tưởng thêm sức nặng thì nó sẽ đè nén, nó sẽ giảm xuống ấy. Chưa? Rồi. Và chỉ rõ cho cô là trong các cái nghiên cứu này thì nó đã nói gì về cái mối quan hệ giữa các cái biến này của chúng ta nhé. Rồi, ok. The population regression model. Nếu tìm được thêm nghiên cứu thì càng tốt ạ. Sample, ok. Estimation. Ok. Rồi, được rồi ạ. Hôm trước hình như cô cũng giới thiệu với các bạn cái việc dùng Stata rồi đúng không? Vâng ạ. Đó, thì các bạn cũng có thể dùng Stata để các bạn ước lượng mô hình nhé. Nhóm ok, nhóm 9 đúng không? Đấy là nhóm 9 à. Tiếp theo là nhóm gì nhỉ? 10. Nhóm 10 ạ. Cứ từ từ đợi cô một chút nhé. Foreign direct investment affect unemployment rate in some countries. Okay. Unemployment rate là FDE from a party in one country into business or corporation and another contribute in terms of lasting interest. Ok. Có nói về cái mối quan hệ này nhưng chưa có cơ sở. Đúng không? Đó là cái lỗi đấy thôi. Nghiên cứu nào chỉ ra cái mối quan hệ này? Đúng không ạ? Nó nói gì? Có các cái nhiều nghiên cứu mà nó cùng chỉ ra cái điều đó hay là không? Thấy chưa ạ? Rồi, khi mà mình explain cái relationship, mình explain cái mechanism này thì mình phải có cái cơ sở để mình explain cái điều đó nhé. Chưa ạ? Rồi, về population thì không có vấn đề gì cả. Sample regression model cũng không có vấn đề gì. Ở đây các bạn có 44 quan sát. Ok. Và các bạn ước lượng được mô hình. Rồi, viết cho cô. Từ cái kết quả ước lượng này thì viết cho cô cái sample regression model nhé. Được chưa ạ? Rồi, ở trên này chỉ cho cô các cái nghiên cứu đi trước. Có nói đến cái mối quan hệ giữa cái ảnh hưởng của FDI đến cái unemployment rate. Được chưa ạ? Các cái nghiên cứu đấy nó nói cái gì? Rồi, và về cái mối quan hệ này. Rồi, càng tìm được càng nhiều nghiên cứu càng tốt. Xong đó là state the research hypothesis của các bạn. Hiểu chưa? Và sau đó là develop cái population regression model để có thể mà test cái research hypothesis đó. Đây chính là cái population regression model của chúng ta. Ok. Rồi nhóm nào khác? Nhóm nào khác nữa ạ? Tại nhóm 7 ạ. Ok. Nhóm 14 nữa ạ. Nhóm 7. Apple revenue and profit. Revenue, gross profit. Actually, cái đề tài này của các bạn thì nó kiểu nó obvious quá ấy các bạn ạ.
Ở đây chủ của chúng ta là mục đích của regression analysis là chúng ta tìm hiểu xem là liệu thằng này nó có ảnh hưởng đến thằng kia hay không, đúng không ạ? Nó ảnh hưởng như thế nào? Thì nó thường là những cái mối quan hệ mà nó không obvious cho lắm, đúng không ạ? Nó không rõ ràng, nó không có cái direct link, đúng không ạ, giữa các cái biến của chúng ta. Còn đối với cái đề tài này của các bạn ấy thì nó có một cái direct link, tức là gì? Revenue thì nó là một cái phần để mà chúng ta tính cái profit, đúng không ạ? Tức là chắc chắn là sẽ có một cái obvious relationship giữa revenue và profit rồi. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta không cần phải figure it out nữa, hiểu không ạ? Profit thì bằng revenue trừ đi cost, đúng không ạ? Thì đương nhiên mà khi revenue nó tăng lên thì profit của chúng ta nó cũng sẽ tăng lên rồi. Chắc chắn là như vậy, nó là một cái obvious relationship và các bạn không nên tìm hiểu ở trong và cái topic của chúng ta lúc đấy thì nó sẽ hơi bị vô nghĩa. Hiểu không ạ? Vâng. Ok, nên tìm cho cô một cái topic khác nhé. Dạ vâng, cảm ơn cô ạ. Ok. Rồi, không nên lựa chọn những cái topic mà thằng này nó là một cái thành phần, nó là một cái component, đúng không ạ? Hay là nó là một cái yếu tố để chúng ta tính toán cái thằng kia. Được chưa? Không nên lựa chọn những cái topic như vậy. Ít ý nghĩa. Nhóm nào nữa nhỉ? Tôi quên mất rồi. Nhóm 14 ạ. Ok, 14. Effect of produce rice volume to exported rice quantity to some countries. Cái này thì nó cũng hơi tựa như cái kia. Nó cũng hơi tựa như cái kia đấy. Khi mà rice production nó tăng lên thì of course là cái lượng export nó sẽ tăng lên rồi. Bởi vì trong nước thì thường là cái demand của chúng ta thì nó khá là stable, đúng không ạ? Không ạ, của em là lượng sản xuất gạo của nước nhập khẩu và lượng xuất khẩu gạo của nước xuất khẩu ấy ạ. Ok. Thì nghe cái topic này có được không ạ? Được. Vâng ạ. Nhưng mà cái tên của nó có vẻ nó chưa clear lắm ấy, nó chưa rõ lắm. Em có thể ghi là Vietnam rice export quantity, còn cái independent variables của các bạn sẽ là rice production quantity in exporting country chẳng hạn. Vâng ạ. Cái topic cũng nên đặt như thế nào để cho nó clear hơn. Bởi vì khi mà cô đọc như thế này cô nghĩ đến ngay cái việc là hai cái thằng này là cùng của một chủ thể ấy. Vâng. Explain based on price, demand and trade of one industry theory. Okay. Ở đây em có nhắc đến cái lý thuyết này của Krugman, nhưng mà chưa direct được nó đến cái mối quan hệ giữa cái rice production in exporting country và cái rice export ở Việt Nam. Chưa direct nó được đến cái mối quan hệ đấy. Tức là khi mà mình nhắc đến một cái lý thuyết nào đấy mình phải apply được nó vào trong cái mối quan hệ mà mình định nghiên cứu ở đây. Được chưa? Vâng. Thế là phải chỉ ra cái hypothesis đúng không ạ? Không phải chỉ ra cái hypothesis, tức là ý là cái lý thuyết này của Krugman thì nó có ý nghĩa như thế nào với cái mối quan hệ giữa cái rice production quantity và cái rice export ở Việt Nam. Nó có ý nghĩa như thế nào đối với cái mối quan hệ đấy? Nó có thể từ cái đấy mình có thể inference được cái điều gì về cái mối quan hệ giữa hai cái biến này? Vâng.
Đó. From that international action affected by different among resources in export using economic social and country. Cái này cũng tương tự như thế. Cái thứ hai này cũng tương tự như thế. Chỉ ra cho cô direct nó đến cái mối quan hệ giữa hai thằng này. Xem nó có ý nghĩa như thế nào đối với cái mối quan hệ này. Ok. Ba thằng này hình như nó tương tự nhau đúng không? Nó cùng chỉ ra là nó cùng chỉ ra là countries thì sẽ nhập khẩu những cái gì mà nó bị thiếu, đúng không? Như vậy. Đó. Thì thế thì nó có ý nghĩa gì về cái ảnh hưởng của cái biến độc lập của mình ở đây đến cái biến phụ thuộc, được chưa? Cái make inference về cái điều đó, được chưa? Và một cái điều nữa là có thể tìm cho cô các cái nghiên cứu đi trước mà nó đã nghiên cứu về cái ảnh hưởng này rồi, và các cái nghiên cứu đi trước nó chỉ ra cái điều gì. Mình vừa có theories, mình vừa có các cái nghiên cứu đi trước thì cái base của mình nó sẽ chắc chắn hơn, được chưa? Ok. Population regression model. Data. Rồi. Và cả là state the hypothesis nữa nhé. Vâng. Em thưa cô, hypothesis ở đây là gì ạ? Hypothesis là cái nghi ngờ của mình về cái, đây nhá, ở đây thì em đang nghiên cứu đúng không? Mục tiêu của em ở đây là em đang nghiên cứu cái ảnh hưởng của rice production quantity in exporting country, đúng không ạ? Các cái nước mà nhập khẩu đến cái level of rice exported by Việt Nam chẳng hạn, đúng không ạ? Đó, mình đang tìm hiểu cái quan hệ đấy. Thế thì theo em, đúng không ạ? Sau khi mà em đọc các cái lý thuyết rồi thì em đọc các cái nghiên cứu đi trước thì em có cái nghi ngờ như thế nào về cái ảnh hưởng này? Đấy sẽ chính là cái hypothesis của mình. Và sau đó là em sẽ đi tìm các cái data để xem là data thực tế, các cái real data nó có support cái hypothesis đó của em hay là không. Hiểu không ạ? Đúng ạ. Ok. Rồi. Ok, có cái estimation đây rồi. Được rồi ạ. Thấy không? Em cảm ơn cô ạ. Còn nhóm nào nữa không nhỉ? Ôi, cô xem giúp em nhóm số 5 đấy ạ. Systemic consumption investment can be cái này cô cũng chưa hiểu cái theory gì ở đây. Topic là annual percentage growth rate of GDP at market price and average annual growth of final consumption expenditures based on constant local currency in US and Australia. Dependent là GDP growth, independent variable là final consumption expenditures. Thì cái đề tài này cũng giống như cái đề tài về revenue và profit, được chưa? Cũng giống như cái đề tài về revenue và profit, bởi vì là GDP thì nó cũng bao gồm cái final consumption rồi, không, nhưng ở đây là GDP growth thì cô nghĩ là growth thì cũng được, GDP thì không, nhưng mà GDP growth thì cũng được. Final consumption expenditures. Ok. Thế thì theo các bạn là ở đây chưa thấy explain cái mechanism cũng như là cái lý do tại sao mà lại lựa chọn cái final consumption expenditures để giải thích cho GDP growth.
đúng không? Cô chưa thấy cái điều đó. Nha, vậy thì nhóm về tìm cho cô cái explanation. Như các nhóm khác cô đã hướng dẫn rồi đúng không ạ? Như các nhóm khác thì tìm cho cô chẳng hạn như cái theory nào nó nói điều đó, hay là cái nghiên cứu nào nó chỉ ra cái điều đó, đúng không ạ? Để giải thích cho lý do tại sao mà tôi lại lựa chọn cái final consumption expenditures để giải thích cho GDP growth. Và state your hypothesis. Vâng ạ, em sẽ bổ sung ạ. Population regression model thì cho lên trên nhé. Cho lên trên ạ, bởi vì là cái logic của chúng ta ở đây là chúng ta phải form cái population regression model dựa vào các cái explanation này, đúng không ạ? Dựa vào các cái theories, dựa vào các cái previous researches thì mình sẽ form cái population regression model của mình, đúng không ạ? Và sau đó là chúng ta sẽ đi tìm số liệu để chúng ta estimate cái population regression model đó, đúng không ạ? Chính vì vậy cho nên là các bạn làm theo cái logic đó, tức là sau khi mà chúng ta đã nghiên cứu lý thuyết rồi các cái nghiên cứu đi trước để giải thích cho cái topic của mình, chúng ta đã state our hypothesis, đúng không ạ? Thế thì các bạn sẽ develop cái population regression model ở đây để các bạn có thể test cái hypothesis của chúng ta, được chưa? Trong đấy thì mới đi tìm data để chúng ta estimate và thu cái sample regression model, được chưa? Rồi, ok. Em cảm ơn cô ạ. Và còn nhóm nào nữa không ạ? Thưa cô, nhóm 18 ạ. 18. Pork production and wholesale price of pork. Rồi. Sửa giúp cho cô cái tên của topic nhá. Biết cách sửa chưa? Ơi. Chưa. Rồi. The dependencies of cái gì đó on cái gì đó, hoặc là the impact hay là effect của cái gì đó on cái gì đó, được chưa? Vâng. Ok. Topic pop proportion depending variable independent variable. I reduce these variables by more supply. Ok, cái này thì khá là clear rồi, bởi vì là nó hẳn chúng ta có hẳn cái theory về production price. Rồi. Ok. Cho cô cái hypothesis ở đây nữa nhé. Sau cái chỗ phần 2 này xong nói cho cô cái hypothesis. Estimate the model. Ok. Này, sample regression model size rồi này. Đã có UI mũ rồi, đã có y mũ ở đây rồi thì làm gì còn UI nữa? Chưa? Đã có y mũ rồi thì không có UI mũ nữa. Vâng Đây đây. Và stochastic specification của population regression model cũng không đúng. Các cái thằng này nó đều là beta mũ chứ không phải là beta. Vì vậy cho nên là không được phép thay giá trị của beta mũ vào cái population regression model. Được chưa? Population regression model của các bạn chỉ để đây là beta 0 và beta 1 mà thôi. Ok. Nhớ chưa? Rồi, các bạn khác cũng lưu ý điều này nhé. Chúng ta sẽ không thay bất kỳ cái sample statistic nào vào trong cái population regression model cả.
Thấy chưa? Dạ vâng ạ. Cảm ơn cô ạ. Vâng. Còn nhóm nào nữa không nhỉ? Ok. Nếu mà hết rồi thì thôi ạ. Em thưa cô xem hộ em nhóm 19 được không ạ? Nhóm 19. Vietnam economic growth on export. Feedback này là cái gì? Hôm trước em tra thì feedback nó cũng là một cái theory nên là em Cô chưa hiểu feedback là theory kiểu gì. Tức là tên của nó là feedback hả? Vâng ạ, cái theory này nó là cái feedback ạ. Ok. So E của em là real GDP. Ok. Nếu mà ở đây của mình là economic growth. Economic growth em đo lường bằng GDP à? Vâng ạ. Mà ở chỗ này nhá, nếu mà ở đây lựa chọn biến là GDP thì nó cũng sẽ bị giống như cái topic về revenue và profit, bởi vì là export of goods và service thì nó là một phần của GDP, đúng không? Để bây giờ mà mình dùng cái export of goods và service để explain cho GDP thì nó lại khá là rõ ràng, là cái mối quan hệ này nó rất là clear, đúng không ạ? Thì chỗ này em có thể sử dụng thử cho cô là GDP growth rate chẳng hạn. Ok nhé. Vâng, thế đoạn sau là bọn em thêm hai biến nữa là investment với cả population growth. Population growth, investment, ok, cũng được ạ. Nhưng mà phải nhớ là gì ạ? Explain được là tại sao lại lựa chọn các cái biến này. Tất cả các cái biến độc lập mà em đưa vào trong mô hình thì cũng giống như là cái biến đầu tiên em chọn, em phải explain được là tại sao mà em lựa chọn các cái biến đó, đưa các cái biến đó vào trong mô hình của em. Vâng ạ. Ok. Và theo cô thì biến độc lập, biến phụ thuộc của em nên là GDP growth rate. Nhìn thấy cái explanation của nó, square của nó cực kỳ cao luôn, tại vì là nó có nó là thành phần của nhau luôn mà, nó là thành phần của nhau nên cái mức độ giải thích của nó rất là cao. Được chưa nhé? Vâng ạ. Vâng, em cảm ơn cô ạ. Để cho cô thêm cái phần giải thích của mình ra, thêm cái hypothesis. Cái gì đây? Mô hình estimated model này thiếu gì này? Y này phải có mũ chứ. Thấy chưa? Y phải có mũ nhá.
Vâng ạ. Ok. Hiện tại bây giờ thì cô chưa yêu cầu các bạn làm nhiều biến đâu, chỉ yêu cầu các bạn làm một biến thôi cho nó theo cái tiến độ của phần bài học. Rồi. Còn nhóm nào nữa không ạ? Ok, nếu không còn nhóm nào nữa thì chúng ta sẽ dừng ở đây nhé. Được chưa? Các bạn về các bạn hoàn thiện lại, các bạn xem lại cái cách giải thích cho cô. Đúng không ạ? Các bạn có thể đọc tham khảo các cái nghiên cứu đi trước để xem là cái phần mà người ta xây dựng mô hình như vậy người ta dựa vào những cái cơ sở nào, đúng không ạ? Đó thì các bạn sẽ hiểu hơn về cái cách mà chúng ta có thể explain cái lý do tại sao mà chúng ta đưa các cái biến đó vào trong mô hình. Rồi, ok. Rồi, bài chúng ta dừng ở đây thôi, chào các bạn nhé. Chào cô ạ. Thưa cô, cho em hỏi một chút nữa. Hỏi đi. Nếu như mà cái theory em dùng là một cái kiểu được chấp nhận rộng rãi, kiểu universally accepted ấy, thì mình có cần tìm thêm các cái nghiên cứu trước đấy support cái theory đấy không ạ? Ví dụ như là em lấy cái theory của Keynes chẳng hạn, thì nó được chấp nhận rộng rãi, kiểu tức là nó thành kiểu common knowledge rồi ấy, thì mình có cần tìm các nghiên cứu để support cái đấy không ạ? Nếu có thì càng tốt, còn không thì cũng ok thôi, bởi vì là cái đấy là nó khá là rộng rãi rồi. Vâng. Nếu có càng tốt, cái cơ sở của mình nó càng chắc chắn thôi. Vâng. Ok nhá. Rồi, được chưa ạ? Cô dừng nha.